press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, నా పేరు చందు. మీరు చూస్తున్నారు తెలుగు టెక్ జోన్. సో ఫ్రెండ్స్, మనం ఇలా ఏంటంటే మనం బుల్లెట్స్ అయితే యాడ్ చేసాం. నెక్స్ట్ ఏంటంటే, నేను ఆ బుల్లెట్ వద్దు, నేను ఇంకో బుల్లెట్ యాడ్ చేయాలనుకుంటే ఏం లేదు గాస్, దీన్ని సెలెక్ట్ చేసుకోండి. నెక్స్ట్ గో టు హియర్ అండ్ మీకు ఇక్కడ చూడండి ప్రివ్యూ కనిపిస్తుంది. ఇక్కడ మీకు చూసారా, ఇప్పుడు మీకు ప్రివ్యూ కనిపిస్తుంది. ఇప్పుడు దీన్ని క్లిక్ చేశాను అనుకోండి, ఆటోమేటిక్గా నెక్స్ట్ బుల్లెట్ కూడా ఆటోమేటిక్గా అదే తీసేసుకుంటుంది. మనం ఏదో టైప్ చేసి ఇక్కడ పెట్టుకోవాలనుకుంటున్నారు. దాన్ని మీరు చేయాల్సింది ఏం లే, ఇక్కడ ఉండే నేను ఒకటి యాడ్ చేస్తున్నాను. ఇది యాడ్ చేశాను, ఓకే క్లిక్ చేశాను. ఓకే క్లిక్ చేయగానే నాకు ఇలా వచ్చింది.
సో నేను ఓకే క్లిక్ చేశాను అనుకోండి, ఇక్కడ చూడండి నాకు నెక్స్ట్ బుల్లెట్ నుంచి అదే వచ్చేసింది. ఇప్పుడు సపోజ్ నేను ఇక్కడ ఏదైనా టైప్ చేయొచ్చు. ఇప్పుడు నేను టీ అని టైప్ చేశాను. టీ అని టైప్ చేసి దాన్ని బుల్లెట్గా తీసుకోవాలంటే దాని అర్థం ఏంటంటే, సపోజ్ ఐ టైప్ చేశాను, ఇది బుల్లెట్గా మారాలి అంటే ట్యాబ్ క్లిక్ చేయండి.